Hello students, this is our first alternative English class of your HS second year, and now we are going to discuss, before starting a chapter or before starting a poem, I would like to give you some information, basic information regarding the whole syllabus of alternative English. In alternative English, the basic thing or basic focus we have to give it on the syllabus is that on the that is writing skill of yours. You have to basically focus on the writing skills. That is basically it will include more question and answer. You have to give more more attention to the writing skill of different variation of question and answer. That is 80 marks of your syllabus will be of textual part, and 20 marks will be of the grammar, will be from the grammar section. So my small advice and my small tips before you start this course, before you start alternative English, is that as you are taking it as an optional subject of yours, so you have to give due variation to the answers you write. You have to give due importance to how you present the answers in your answer script. You have to focus on some of the like small basic rules that you have to follow while you write question and answer, or while you frame sentences, or while you do the other textual parts. So as it is in alternative English, the way and approach that you take while writing the or preparing the answer or notes, the basic things which you have to keep in mind is that when we try to write something in a very standardized form or in a standard English, it doesn't mean that you have to use any bombastic or words which literally sounds good. It's okay to use good and good vocabulary, but it doesn't mean that you are going to use some bombastic words which ultimately the answers will not be sometimes understandable to the reader or understandable to you itself. So the thing is that answers should be always kept in simple, but proper use of vocabulary, proper uses of grammar, framing of sentence, using different words for framing the construction is a very good approach. Then you have to know, as you are going it in a deeper level, so as you are taking the subject is all about English in a standardized form. So the whole subject approach as to you wants you to focus. So while framing a sentence, you should always focus on the basic rules, right? Like you have to pay attention to the vocabulary, you have to pay attention to the grammar, you have also to pay attention to how to construct the sentence properly, the formation of words and all that. And the basic thing is that in order to make it a standard answer, do not lose the grip of the answer. While the thing is that you should always keep it in your mind that it should be always in a very simple but in a very standardized form, so that you can please the examiner when he reads your answer script or evaluates your answer script. So that is what just a small tips regarding your alternative English, how to write your answers or approach your answers in the question paper given. Now, coming to the content of your syllabus, in your alternative English, there will be 5 prose and 5 poems will be there. In the first starting class of yours, I am going to start with a poem, that namely Village Song, written by one of our famous Indian writer, that is Sarojini Naidu. So, sir, before going through the poem, you have to know who the writer is, what is her background, from where she belongs, in which period did she exist. So, in a very short glimpse,
as you can see in the screen of my laptop, I have pointed out briefly about the life of Sarojini Naidu. Sarojini Naidu, she was born on 13th of February 1879. She died in 2nd March 1949. She is also known as the Nightingale of India because And Sarojini Naidu is also known as the Nightingale of India because of her mesmerizing poetry. And you have next point I have mentioned that she was a very active political activist and a poet. Okay, she was the first women. No, Sarojini Naidu, she became the first president of the Indian National Congress, and after independence, okay, she was appointed as the first women governor of Uttar Pradesh, and that is very important from her political. No, from the political point of view, it is one of the very important point that Sarojini Naidu was appointed as the first women governor of Uttar Pradesh. Okay. Then coming to the fourth point, she was an important figure in India's struggle for independence. No, the way Sarojini Naidu was brought up, her homely environment, okay, no, in her entire life, she took to writing poetry at an early age. But the maturity, no, she was so matured. She had a very great matured outlook on life, and the way she was brought up, her homely environment encouraged her so much that at a very early age she outlook on life, and she took to a very matured writing. And the strongest part is that, and the most astonishing part is that, and she was very born to patriotism, okay, and she responded to the call for the motherland, and she took a very active participation in the Indian freedom movement. So that is some of the point we can include in include about the life of Sarojini Naidu. Now moving to the poem Village Song. It is, as I have already told you, written by the Nightingale of India, Sarojini Naidu. It actually reflects the folk song it's like a folk song. Okay, the entire poem, it consists of 22 lines, and it is divided into two stanza. In each stanza, it carries 11 lines, but it it is like a lyric poem. Okay, the whole poem is lyrical. It is a folk song which reflects an Indian rural setting. In this poem, you will find it is a poem of multi-dimension. Okay, in this poem, you will find the reality, you will find myth, you will find mystical concept. Okay, you will find the tradition of Indian lifestyle. You will find Indian folklore about the problems a Indian girl is facing, about the attachment of an Indian woman with her family, about her concern for family, about an rural setting of an Indian society. So these are the things that is covering the whole poem called Village Song, written by Sarojini Naidu. Uh, as I'm telling you that this poem is a multi-dimensional one. Yes, it is a multi-dimensional one because in this poem, when you will read the poem, you will go through the reality of an Indian society. Till date, we are living in an called ultra modern world. We are in a postmodern world where everything is ruled by science and technology, where people are thinking beyond their world of spectrum. But in this world, in this 21st century, in this postmodern world, India is a country where we are recognized as a developing country. But the bitter truth is that we are living in such a country where people still struggle for a pure water, where people have to survive in
where there is a lots of tragedy regarding our survival, where there are beggars, where there are people who still living under, who are still living in a life below the stage of poverty. So in the poem of Sarojini Naidu, you will always find a rustic setting where she describes how the daily custom followed by the Indian people regarding their lifestyle. And in this poem, also she have described how the daily custom followed by an Indian village women of fetching home daily pitcher of water from a long distance. Okay, still in the world of technology, still in the world of science, where people are moving far beyond, okay, where things lies apart, but still in the country India, we are still struggling for some fresh waters, for some pure water. Okay, where there is where people in living in the rural area, living in the rustic area, they still struggle for getting some pure water, where people go far apart to bring water, where they travel to long distance to get some fresh water. Especially you can see in the state of Rajasthan, okay, where people living in desert, they do not have enough water. They just take some kind of pitcher in their hand and they travel a long way for getting some fresh water. So in the whole poem of Sarojini Naidu, not only in this poem called Village Song, but in her entire collection, there is a huge volume of poem of her called The Bird of Time. If you read the whole collections or collection of Sarojini Naidu, you will find that she always describes about the rural setting of India, how the people of rural in India, they are struggling with their life, what are the problems faced by the rural people. She used to basically focus on that kind of genres. So in this poem, as I told you, that there will be a girl who will be explaining her problems, and there will be in this poem also we will get the touch of Indian folklore, okay, Indian myths, Indian mythical concept. And she used to there is a girl there in the whole poem. There will be a speaker, a girl, a village girl, a maiden, who actually follows her daily custom of bringing water from a river. And in this particular poem, you will see that the river Jamuna is mentioned. Okay, a rural maiden who goes to river Jamuna to bring a full pitcher of water, and what are the problems she faced on her way back home, how the family will be concerned regarding her, what are the issues regarding the Indian rural setting, what is beautifully portrayed throughout the poem. And also the concept of myth. Okay, repeatedly there will be a refrain line throughout the poem. That is, the refrain line will be Ram Re Ram, I shall die. It is in Sarojini Naidu is an Indian English poet, but she used the word Ram Re Ram, which is giving us the touch of Indian folklore, and also giving us the vivid description of the use of Indian mythical concept. So now coming to the first stanza of the poem, if you go through line by lines, first line it describes, full are my pitchers and far to carry, lone is the way and long. So as I already told you that in this particular poem, Sarojini Naidu is giving us a clear, vivid picture of the Indian rural setting. That means she is trying to give us the idea how a rural Indian maiden, or how an Indian village woman goes for a fetching home their daily pitcher of water from a long distance. তো ইয়াত আমি দেখিম যে কবিতাটোত আচলতে সৰোজিনী নাইডুৰ অকল এইটো কবিতা বুলিয়ে নহয়, তেওঁৰ যিমানখিনি কবিতাৰ কালেকশ্যন আছে, তেওঁ কবিতাবিলাকত কি কৰে, তেওঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক গাঁৱৰ জেগা আছে, সেই গাঁৱৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই গাঁৱৰ পৰিৱেশটো তেওঁ সদায় দাঙি ধৰিবলৈ যত্ন কৰে।
অকল ভিলেজ সংগতে নহয় তেওঁৰ বাকিবোৰ দ্য বাৰ্ড অফ টাইম বুলি তেওঁৰ ভলিউম এটা আছে কবিতাৰ কালেকশ্যনত সেই কবিতাৰ কালেকশ্যনবিলাকতো তেওঁ আচলতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক ৰুৰেল এৰিয়া আছে সেই ৰুৰেল এৰিয়াৰ এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ দিবলৈ তেওঁ যত্ন কৰে ৰুৰেল এৰিয়াত আচলতে মানুহবিলাকৰ জীৱনৰ যি শৈলী সেই জীৱন শৈলীৰ বিষয়ে তেওঁ আমাক সদায় এখন ধুনীয়া ছবি তেওঁ দাঙি ধৰিবলৈ যত্ন কৰে সো এই কবিতাটো তেওঁ প্ৰথম লাইন দুটা তেওঁ কৈছে যে ফুল আৰ মাই পিকচাৰ এণ্ড ফাৰ টু কেৰি লোন ইজ দ্য ৱে এণ্ড লং পিকচাৰ সো আমি প্ৰথমতে ইয়াত লাইনটোত পিকচাৰ শব্দটো বুজি পাব লাগে পিকচাৰ মানে হৈছে কলহ ওকে অসমীয়াত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ কলহ যেটো হিন্দীত কোৱা হয় মাটকা তাৰমানে কি কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ এখন ৰুৰেল সেটিংৰ তেওঁ যেহেতু ছবি দাঙি ধৰিছে আমি নিজকে একবিংশ শতিকাৰ মানুহ বুলি কওঁ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ যুগত থকা মানুহ বুলি কওঁ কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লিখিয়া এখন কান্ট্ৰীত এতিয়াও এনেকুৱা বহুত গাঁও আছে বহুত এনেকুৱা ৰুৰেল জাগা আছে বহুত এনেকুৱা ষ্টেট আছে য'ত মানুহৰ ঘৰত এতিয়াও হয়তো পানীৰ সেইখিনি সুবিধা বৰ্তমান সময়লৈকে নাই সো যিহেতু আচলতে সৰোজনী নাইডুৰ পয়েম বিলাকত ইণ্ডিয়ান যেটো তেওঁৰ ৰাষ্টিং সেটিংৰ জৰিয়তে তেওঁৰ আচলতে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানুহবিলাকৰ ক'ত সমস্যাৰ সন্মুখিত হৈ আছে সেইবিলাকো আচলতে আমাৰ আগত ধুনীয়াকৈ তেওঁ দাঙি ধৰে তেওঁ প্ৰথম লাইনটোত আকৌ এবাৰ তেওঁ যেহেতু মই ৱৰ্ডটো ক'লো পিকচাৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে কলহ তাৰ মানে আমাৰ এই কবিতাটোত এগৰাকী স্পিকাৰ আছে এ মেডেন গাৰ্ল যোনে তেওঁ কি কৰিছে তেওঁৰ যিখিনি ডেইলি কাষ্টম ঘৰৰ যিখিনি কি হয় কবিতাটোৰ প্ৰথম লাইনটোত কৈছে যে ফুল আৰ মাই পিকচাৰ এণ্ড ফাৰ টু কেৰি লোন ইজ দ্য ৱে এণ্ড লং কৈছে যে তেওঁ কি কৰিছে তেওঁ যিহেতু কোনোবা এখন নদীলৈ এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই কোনখন নদীলৈ তেওঁ পানী আনিবলৈ গৈছে যিখন নদীলৈ তেওঁ পানী আনিবলৈ গৈছে তেওঁৰ তেওঁৰ যোৱা ৰাস্তাটো একেবাৰে অকলশৰীয়া আৰু নিজান সো তেনেকুৱা এটা অকলশৰীয়া আৰু নিজান ৰাস্তাত তেওঁ পানী আনিবলৈ গৈছে তাৰ পিছতে কৈছে যে ফুল আৰ মাই পিকচাৰ এণ্ড ফাৰ টু কেৰি হাৰ পিকচাৰ ইজ নাও অলৰেডি ফুল with water and now she have to return back to her home carrying that full pitcher of water okay that is what exactly the first two line means that means the girl who have went to fetch okay water from the river her pitcher is full with water and now she have to return back to her home carrying that pitcher along her side but the problem is that the way she have to take back to her home okay the way her returning journey from that river was very long and it was a lone way তাৰমানে তেওঁৰ যেহেতু ৰাস্তাত যোনটো ৰাস্তা তেওঁ ঘৰৰ পানী লৈ পেলাই ঘৰলৈ উভতি আহিব লাগিব সেই ৰাস্তাটো একেবাৰে অকলশৰীয়া আৰু এটা দীঘলীয়া ৰাস্তা আছিল coming to the second line coming to the third and fourth line why oh why was I tempted to tarry lured by the boatsman's song now see boatsman now see this line again why oh why was I tempted to tarry lured by the boatsman's song to yat prothom stanza dutat kole je her pitcher is already full with water the only thing she have to do is that come back to her home which is very long and lone okay তেওঁ অলৰেডি কলটো পানীৰে ভৰি পৰিলে এতিয়া তেওঁ এটা কাম বাকি আছে তেওঁ ঘৰৰ যেহেতু ৰাস্তাটো নিজান অকলশৰীয়া আৰু দীঘল সেই ৰাস্তাটোৰ মাজৰে তেওঁ ঘৰলৈ উভতি আহিব কিন্তু তেনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল she was tempted to hear the boatsman song তেওঁৰ প্ৰলোভন হৈছে তেওঁৰ নাৱৰীয়াৰ গান শুনি মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈছে সেইভাবে তেওঁ সময়ত ঘৰলৈ উভতি আহিব পৰা নাই lured by the boatsman song in this particular fourth line of the poem you will get the touch of the Indian folk song Indian folklore এজন নাৱৰীয়াৰ গান তোমালকে হয়তো সকলোৱে পাপনৰ গান শুনাই পাপন নংগৰাক পাপন মহন্তৰ তেওঁ এটা গোৱালপাৰীয়াৰ এটা সংগীত আছে বৈঠা মাৰো বুলি সবে সাকে শুনিছা তো ঠিক তেনেদৰে আমাৰ অসমীয়া জনেকে যেটো ফোক সংগস বিলাক থাকে ইয়াতো ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ইণ্ডিয়ান যিবোৰ ফোকলৰ ইণ্ডিয়ান যেটো ফোক কালচাৰ এটা ভালকৈ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন হৈছে যে ছোৱালীজনী অলৰেডি কলটো পানী ভৰা এজৰি হল তেওঁ এতিয়া ঘৰলৈ উভতি আহিব লাগে কিন্তু তেওঁ কিহৰ পৰা তেওঁ
প্ৰলোভিত হৈছে হেতু হৈছে নাৱৰীয়াৰ গান শুনি পেলাই তেওঁ মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈছে সেইকাৰণে তেওঁ ঘৰলে সময়ত ঘূৰি আহিব পৰা নাই coming to the 5th and 6th line Swiftly the shadows of night are falling. Here, oh, here is the white crane calling. Is it the wild owl's cry? তো কি হয় সাধাৰণতে যেতিয়া এগৰাকী মেইডেন পানী আনিবলৈ যায় বা এগৰাকী ছোৱালীয়ে পানী আনিবলৈ যায় তেটো হেতু কোনটো সময় হ'ব পাৰে আবেলি সময় কাৰণ আমাৰ যেটো ইণ্ডিয়ান ট্ৰেডিশন ইণ্ডিয়ান যেটো কাস্টম আমি সদায় কি কৰো ৰাতিৰ যেতিয়া আমি খানাৰ যা যোগাৰ কৰো ৰাতিৰ খাদ্যৰ যেতিয়া আমাৰ যা যোগাৰ চলে তেতিয়া সাধাৰণতে কি হয় আমি আবেলি সময়ত কৰো আৰু গাঁৱৰ যেতিয়া আমি পৰিবেশ এটালে ঘূৰি যাওঁ দিন সন্ধিয়াৰ লগা আগে আগে খৰিৰ যা যোগাৰ কৰা পানী যা যোগাৰ কৰা আসলতে সৰোজনী নাইডুৱে পয়েটে আমাক বহুত ধুনিয়াকে এখন আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ গাঁৱৰ যেটো এটা পৰিবেশ ধুনিয়াকে আমাৰ এটা প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিছে যে সন্ধিয়াৰ লগা আগে আগে ছোৱালী এগৰাকীয়ে ঘৰৰ ৰাতিৰ খাদ্য যোগাৰ বাবে পানী অনাৰ যেটো প্ৰথা খৰি যোগাৰ কৰা যেটো প্ৰথা হেখিনি আসলে তাত ধুনিয়াকে এখন প্ৰতিচ্ছবি তাত দাঙি ধৰিবলৈ তেওঁ যত্ন কৰিছে আৰু হেখিনি আমি তাত এই কথাখিনিৰ জৰিয়তে স্পিকাৰ গৰাকী কথাখিনিৰ জৰিয়তে আমি হেখিনি গম পাইছো তেওঁ কৈছে যে Swiftly the shadows of night are falling কৈছে যে লাহে লাহে দেখোন নিখা হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে Here oh here তেওঁ মানে নিজকে কৈছে যে শুনাচোন শুনা the white crane are calling white crane is a bird okay চৰাই দেখোন মাতিবলৈ ধৰিছে নে হেতু কোনবা ফেসাৰ মাত okay she is questioning to herself that is it the that means what the birds are coming back to the nest সন্ধিয়াৰ লগে লগে জেনেকে মানুহে সকলো কামৰ দায়িত্ব সামৰি ঘৰলৈ উভতি আহে ঠিক তেনেদৰে সন্ধিয়াৰ লগা আগে আগে সকলো চৰাই শ্ৰীকটিবোৰ নিজৰ হজালে উভতি যায় চৰাই শ্ৰীকটি মাত আমি সাধাৰণতে বেছিকৈ ৰাতিপুৱা হোৱা যেতিয়া দুকমুকালি মানে যেতিয়া যেটো মৰ্নিং আৱাৰ্স লাইক ইন দ্য টাইম অফ dawn we can hear the birds chirping at the time of dawn and as well as at the time of twilight okay before this setting sun আবেলি হোৱা সন্ধিয়াৰ লগা আগে আগে যেতিয়া চৰাই বিলাক নিজৰ বাহলৈ ঘূৰি আহে তেতিয়া আমি তেনেকুৱা চৰাইবোৰ চিঞৰ বাখৰ শুনিবলৈ পাওঁ তো ঠিক তেনেদৰে সেই চৰাই শ্ৰীকটি মাত শুনি পেলাই তেওঁ গম পাইছে যে এতিয়া হয়তো লাহে লাহে ৰাতি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাৰ পাছতে আমাৰ লাইনটো তেওঁ কৈছে 6th or 7th লাইনটোত There are no tender moonbeams to light me. If in the darkness a serpent should bite me, or if an evil spirit should smite me, Ram re Ram, I shall die. So, jihetu teo amak already koise je teo kolotu panire bhori porile. Etia teo ghorole akol ubhoti ohar opekhat. কিন্তু তেওঁ কিয় উভতি আহিব পৰা নাছিলে কাৰণ তেওঁ কি হৈছিলে নাৱৰীয়াৰ গান শুনি মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈছিলে যদিও তেওঁ কনসিয়াসলি গম পাইছে যে তেওঁৰ She was hypnotized. She got hypnotized by hearing the folk song of that boatman. Therefore, she was delayed. তেওঁ হেকাৰণে ঘৰলে হয়তো উভতি অহাৰ দেৰি হৈছিলে কিন্তু তেওঁৰ সাবকনসিয়াস মাইন্ডত তেওঁ জ্ঞাত যে এতিয়া বৰ্তমান ৰাতি হ'বলৈ আৰম্ভ হৈছে আৰু লাহে লাহে চৰাই শ্ৰীকটিবোৰ নিজৰ বাহলে ঘূৰি আহিছে তেওঁ ফেসাই মতা শুনিছে তেওঁ হোৱাইট ক্ৰেনে চিঞৰ বাখৰ কৰা শুনিছে আৰু হেকাৰণে তেওঁ হয়তো কনসিয়াসলি তেওঁ গম পাইছে যে তেওঁ ঘৰলে যোৱা এতিয়া হয়তো পলম হৈছে but the thing is that she was again regretting by the fact that there was not a tender moonbeams to light her কৈছে যে ৰাতি হ'বলৈ আৰম্ভ হৈছে এতিয়া জুনৰ অকমানো জুনৰ পোহৰো নাই তেওঁ সহাৰি জনাবলে তেওঁ ঘৰলৈ উভতি যাবলে and again it shows the rural setting nowadays in the street we find street lights everywhere but India in the rural area or in the rural village you will not find street lights located you will not find street lights that means there are no artificial lights which again reflects the Indian society and she then seeks for the help of moonbeams okay she then seeks the help of moonlight and the most regretting thing is that
As she was already delayed in her action of returning back to home, there was not even a tender moonbeams to light her. মানে অকমান জুনৰ পোহৰো নাছিল তেওঁক সঁহাৰি জনাবলে ঘৰলৈ উভতি আহিবলৈ, তেওঁৰ যাতে ৰাস্তাত কোনো ধৰণৰ বাধা বিঘিনি নোহোৱাকে যাতে ঘৰলৈ উভতি আহিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁক অকমান লগ দিবলৈ জুনৰ পোহৰো সেইদিনাখন নাছিলে। আৰু তেওঁ সেইকাৰণে ভয় খাইছে যে ইফ ইন দ্য ডাৰ্কনেছ এ শাৰ্পেন শুড বাইট মি, শাৰ্পেন মানে হৈছে সৰ্প, সাপৰ কথা কৈছে, যে যদি ৰাতিৰ আন্ধাৰত যিহেতু জুনৰ পোহৰো নাই মোক সঁহাৰি জনাবলে, তেনেকুৱাতে যদি মোক সাপ এডালে ৰাস্তাত খুটি দিয়ে তেতিয়া মোৰ কি হ'ব? অৰ ইফ এন ইভিল স্পিৰিট শুড স্মাইট মি, কৈছে যে বাটত আহি থাকোতে যদি মোক গাত ভূত প্ৰেত লাগি যায় তেতিয়া মোৰ কি হ'ব? সাপ এডালে যদি মোক খুটি দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব? অৰ ইফ এন ইভিল স্পিৰিট শুড স্মাইট মি, দিছ লাইন shows the mystical concept. Okay, so that is a use of mystical concept. Mystic is like it isn't spiritual or having any mysterious reality, isn't it? That mystic means having some kind of spiritual or having some kind of mysterious reality. So তেওঁ ভয় খাইছে যে যদি ৰাতিৰ আন্ধাৰত যিহেতু জুনৰ পোহৰো নাই তেনেকুৱা যদি মোক সাপ এডালে বাটত খুটি দিয়ে বা যদি কিবা ভূত প্ৰেতে যদি মোৰ গাত সোমাইহি তেতিয়া মোক কোনে বচাব? তেতিয়া ultimately she is at the end of the first stanza, that is in the 11th line, she is ultimately surrendering herself to God Ram, that is to Lord Ram, so that Lord Ram will protect her from all the upcoming danger, and that is why she is using the line Ram Re Ram I shall die. So ultimately যেতিয়া নিজে দেখিছে যে তেওঁ বিপদত পৰিছে তেতিয়া তেওঁ নিজে কি কৰিছে? ভগৱান ৰামৰ ওচৰত তেওঁ সাৰেণ্ডাৰ কৰিছে। she is ultimately surrendering herself to God so that God Ram protect her from all the danger. So Ram Re Ram, who is, according to Hindu mythology, Lord Ram, he is the 7th avatar of God Vishnu, isn't it? So again we will find the use of myth. Okay, যেতিয়া আমাৰ লগতো হয় নে নাই, এনেই আমাৰ ভগৱানলৈ মনত পৰক নপৰক, যেতিয়া বিপদ পৰে আমি সকলোৱে ভগৱানলৈ মনত পেলাওঁ। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ইয়াৰ কবিতাটোৰ যিগৰাকী স্পিকাৰ যোনে আমাক ষ্টৰীটো কাহিনীটো কৈ আছে তেওঁৰ পানী আনিবলৈ যোৱা ঘটনা, ঠিক তেনেদৰে তেওঁ যেতিয়া বিপদত পৰিছিলে বিপদত পৰাৰ লগে লগে তেওঁ আচলতে সেই নেদেখাৰজনৰ ওচৰলৈ, that mystic world, she is taking the help of God, taking the help of Lord Ram, so that Lord Ram protects her from all the dangers.